Gatha, Gatha, Gatha. What is work done? Punya, Yes, ma'am. Punya, what is Work work done? integral over C FD Integral over C. FDR. Very good. That is work done, right? അത് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ? പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ. വെൻ ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് സെഡ് ടു ബി പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. So when an integral is said to be a pathwise independent, who can say? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്റഗ്രലിന് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം, ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത്? സോറി, സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് പറയാം. ഓക്കെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? So if del cross f is equal to 0, we have f is irrotational, then f is a conservative field, and f is independent of path. Not f, the integral is. Okay, integral over f is independent of path. Okay, so an integral is said to be independent of path if del cross f is equal to 0. Okay, so del cross f is equal to 0 in മൂന്ന് conditions ഉള്ളത്. That is if del cross f is equal to 0, then f is irrotational, f is conservative, and it is independent of path. Okay, so show that the given integral is independent of path means what? You have to check whether del cross f is equal to 0 or not. Okay, if del cross f is equal to 0, then the given integral is independent of path. Okay, so fundamental theorem is what? Fundamental theorem of line integral, very important. Fundamental theorem of line integral. Fundamental theorem of line integral is what? If this del cross f is equal to 0, that is the integral is path independent or independent of path, then we can find the integral over c f dot dr is equal to phi of x1 y1 minus phi of x naught y naught. Okay, integral over c f dot dr means this is work done, or simply this is what? Any line integral. Okay, so if the given function f is independent of path, then you can find the integral using this formula. Okay, using the formula what? Phi of x1 y1 minus phi of x naught y naught. Okay, so where phi is what? Phi is the scalar potential. Okay, so if it is pathwise independent, then del cross f is equal to 0. Okay, del cross f is equal to 0, then it is a pathwise independent. Also we know that if del cross f is equal to 0, then f is a conservative field, so that we can find what? Scalar potential phi using this formula, f is equal to del phi. Okay, so f is equal to del phi
So using this formula, F is equal to del phi, you can calculate the scalar potential phi. Okay, if phi is a scalar potential, then phi of x1 y1 minus phi of x0 y0 is the integral over c f dot dr, where x1 y1 and x0 y0 are the limit of the given integral. Okay, that is here x0 y0 x1 y1. Okay, so to find integral over c f dot dr, നമ്മൾ ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, phi of x1 y1 minus phi of x0 y0. Okay, when this f is independent of path. Okay, the given integral is independent of path. അതായത് നിങ്ങൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് is equal to 0 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then the given integral is independent of path. Okay, then by fundamental theorem, the integral over c f dot dr is phi of x1 y1 minus phi of x0 y2. Okay, so you can use this formula to find the line integral. നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം, 3 ഫോർമുല തന്നാലും നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. അത് ജനറൽ ഫോർമുല, നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് phi of x1 y1 minus phi of x0 y2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഫൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാ, ഫൈ ഈസ് എ സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഫൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഫൈ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഫൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുക, എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, തന്ന ഇന്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കണം, ഇന്റഗ്രൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത്. Okay, the fundamental theorem says that if the given integral is independent of the path, then this is true. Okay, that is integral over f dot dr is equal to phi of x1 y1 minus phi of x0 y0. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ എനിക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും എന്താണ്. സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി തിയറം, ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം? Is it clear? Fundamental theorem? Clear or no? Okay. 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 Then we can do a problem. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കണേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തരുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റേത് വായിച്ചിട്ട്, അതായത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തിയറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ശരി ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. Show that the integral is independent of path and use fundamental theorem of line integral to find integral over 1 to 4y dx plus 4x. Okay, show that the integral is independent of the path and use fundamental theorem of line integral to find integral 1 to 4y dx plus 4x dy. So
So this is your question. First part is what? Show that the integral is independent of path. So independent of path എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താ വരേണ്ടത്? Del cross f is equal to 0. Okay. Show that the integral is independent of path means you have to check del cross f is what? If that del cross f is equal to 0, then we can say that the integral is independent of path. Okay. So അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the second set is what? Use fundamental theorem of line integral to find the given integral. നമുക്കൊരു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്കില്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തരുന്നതും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി 4y dx പ്ലസ് 4y dx പ്ലസ് 4x ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിരുന്നോ? ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. So എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? Show that the integral is independent of path and use fundamental theorem of line integral integral 1 to 40 4y dx plus 4x dy. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി 4y dx പ്ലസ് 4x dy വേറെ അല്ല ഫ്രം 1 to 40 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ്. കാരണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി 4y dx പ്ലസ് 4x dy ഫ്രം 1 to 40 ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എന്ന് പറയുന്നതും പോയിന്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഒക്കെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഫോം. സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട്? Show that the integral is independent of path. So we have to show this integral is independent of path. So which condition? Del cross f is equal to what? Del cross f നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. If it is 0, then we can say that the given integral is independent of path. വേണ്ടേ? അപ്പോൾ del cross f നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? So what is f? f എന്താണ് ഇവിടെ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എഫ് ഇസ് വാട്ട്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എഫ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ബട്ട് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ എഫ്. എഫ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഇവിടെ കാണാനില്ല. എഫ് എന്നിട്ടൊരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ. ഇത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം വാട്ട്? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. Okay, so this and this are equal. This is integral over c f dot dr is what? Integral over this 1 to 2 4 to 0 4y dx plus 4x dy. Okay, so f dot dr is 4x dx plus 4x dy. Then what is f? ഇത് നോക്കിയിട്ട് f എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലായി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഒക്കെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എഫ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹിയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4y dx പ്ലസ് 4x dy. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഹിയർ? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? 4y dx plus 4x dy. Then what is f?
അശ്വിൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? It is field, no? F is a vector field. So what? Very good. 4yi plus 4xj is the correct answer. Okay. So function ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ആക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട? എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇസ് ദിസ്. സോ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്കൊരു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണ് ഡി ആർ. സോ എഫ് ഇസ് വാട്ട്? 4y and 4x. സോ ഡി എക്സ് നമ്മൾ അതിനെ വെക്ടറിലോട്ടേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. എഫ് ഇസ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്. സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 4y ആൻഡ് വെക്ടറിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡി എക്സിന്റെ ഐ ആണ് വരിക, പ്ലസ് 4xj. ഡി വൈൻ്റെത് ജെ എത്തിട്ടാണ്. സോ 4xj. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട്? എഫ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ്. കണ്ടുപിടിച്ചോ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് പറ, എത്ര കിട്ടുന്ന പറ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർ നോട്ട്. എന്താ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ പറ. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഫ് ഇസ് 4y 4x 0. ജെ ടേം ഇല്ല. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ഫോർ വൈ ഐ പ്ലസ് 4xj. കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് 4x 0 minus j into ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് 4y 0 plus k into ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ 4y 4x. കിട്ടിയ ആൻസറാ? Get the answer? Anyone? കിട്ടിയോ? Zero. Correct. So del cross f is equal to 0 കിട്ടും. Correct. So del cross f is equal to 0, which means what? F, the integral is independent of path. Okay. So എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? So here I into 0 minus 0 minus j into 0 minus 0 plus k into 4 minus 4. That is 0i plus 0j plus 0k is the answer.
0i minus 0j minus ആയാലും പ്ലസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 0i minus 0j plus 0k is the answer. That is del cross f is equal to a 0 vector. That is f is the integral is independent of path. Okay. So നിങ്ങൾ എഴുതുക. Therefore the given integral is independent of the path. നിർബന്ധമായിട്ടും അത് എഴുതണം. കാരണം show that integral is independent of path. Equal to 0 കിട്ടിയാൽ എന്താന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണം. So you have to write the integral is independent of path. Okay. So is that clear? Important question ആണ്. Is that clear? Okay. So our next part. What is our next part? Using in fundamental theorem, we have to find the integral, line integral, integral 1 to 2, 4 to 0, 4y dx plus 4x dy. Okay, so we have to find this integral. And നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. And here we have to use the fundamental theorem. Okay, integral over what? 1, 2, 4, 0, 4y dx plus 4x dy is equal to, so നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം എന്താന്ന് എഴുതുക. If the integral is independent of path, then integral over c f dot dr is equal to phi of x1 y1 minus phi of x0 y0. Okay, so here we have to find what? Phi of, and here this x1 y1 and x0 y0 are the and the interval. Okay, so here 1 2 is x0 y0 and 4 0 is x1 y1, right? So here x1 y1 means phi of 4 0 minus phi of 1 2. So we have to find this phi of 4 0 minus phi of 1 2, so that first we have to find the scalar potential. Okay, so here we have to find the phi scalar potential. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, scalar potential. So the given integral is independent of path. Then to find the line integral, we have to find what? This scalar potential. So എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ scalar potential കണ്ടുപിടിക്കുക? So del cross f is equal to 0, which means f is a conservative field. Then we can write this f is equal to what? Del phi. Okay, so using this equation we can find the scalar potential. So f is what? F is equal to, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? f substitute ചെയ്യും and then del phi substitute ചെയ്യും, then equate both sides and we will get 3 equations, and after solving the 3 equations we get what? Phi. Okay, so here f is equal to 4yi plus 4xj is equal to del phi. Del phi means what? Dou by dou x of phi I plus dou by dou y of phi j plus dou by dou z of phi k. Okay, now equate both sides, then you will get what? അതിൻ്റെ ടേം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will get dou phi by dou x is equal to 4y. Okay, and dou by dou y of phi is equal to 4x, equating the coefficients of j. Then dou phi by dou z is equal to 0. Okay, now നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We got 3 equations, and ഈ 3 equations നമുക്കിനി സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യാം മീൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ, അതായത് നമുക്ക് ഫൈ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? We have to find the phi, so you have to cancel this dou by dou x using what? Integration. Okay, integral and derivative get cancelled. So ഈ equation 3 equation integrate ചെയ്താൽ you will get phi. Okay, so first is what? Integral of dou phi is equal to integral of 4y into dou x, and here integral of dou phi is equal to integral of 4x into dou y, and here what? Integral of dou phi is equal to integral of 0 dou z. Okay, so we get ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? Integral over phi, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. Integral over dou phi is equal to integral over 4y dou x
Next, integral over dou phi is equal to integral over 4x dou y, and integral over dou phi is equal to integral over 0 dz. Okay. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേ. സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. ഫൈ എത്ര കിട്ടുന്നെന്ന് പറ. Find scalar potential. ആൻസർ കിട്ടിയാൽ യു ക്യാൻ സേ. കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്കെലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ? എനിവൺ? Scalar potential phi is equal to what? 4xy. 4xy plus c is the correct answer. Very good. എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? 4xy എന്ന് മാത്രം എഴുതി. 4xy. Correct. 4xy plus c is the correct answer. Okay. Very good. So look here, കിട്ടാത്തവരോട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Dou phi integral and dou get cancelled, then you get phi is equal to 4y dou x. Here we are integrating with respect to x. Okay, so 4y is a constant, so the integral is 4y with respect to x means x. Okay, plus c, and here also phi is equal to, we are integrating with respect to y, so 4x is a constant, so 4x integral dou y is y. Okay, here phi is equal to what? 0 plus c. Okay, now എങ്ങനെയാണ് സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുക? ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4y(x). ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ 4xy. സോ 4xy ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് വേറെ ടേംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സോ പ്ലസ് സി. So this is the answer. Okay, so this is 5. Now what? Now we have to find what? Phi of 40 and phi of 11, and substitute in this equation. You will get the line integral. Okay, so now we have to find phi of 40. Phi of 40 means what? Put x is equal to 4 and y is equal to 0, and we will get 4 into y is what? 0. X is equal to 4 plus c. So we get 0 plus c, that is c. Okay, then phi of 1 2 is what? Phi of 1 2 is equal to 4 into 2 into 1 plus c, that is 8c. Okay, so 40 is equal to, phi of 40 is equal to c, and phi of 1 2 is equal to 8 plus c. Okay, now substitute in this equation. എന്ത് വരും? So which is equal to phi of 40, എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? Phi of 40 is phi of 40 is what? C. Okay, which is equal to c minus ബ്രാക്കറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടിടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തെറ്റിപ്പോവും. ഓക്കെ, c minus phi of 1 2 is what? 8 plus c. Okay, that is c minus 8 minus c, that is c minus c 0, minus 8 is the answer. Okay, so minus 8 is the answer of this line integral.
ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സ്കെലാർ ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടേമിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. Okay, so -8 is the answer. Very very important question. എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ഇന്റഗ്രൽ യൂസിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഇത് ക്ലിയർ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? -8 എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Good the answer? Okay. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Anyone? Any doubt? എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണോ? എപ്പോഴും ഞാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുള്ള കാര്യം ആരും പറയുന്നില്ല. സോ അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെ ആർക്കും ഡൗട്ടില്ലാതിരിക്കുമോ? ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏത് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഹൗസ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ? ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി? ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ, what about others? പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? ഒരു മാർക്ക് പോലും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ മാക്സിമം മാർക്ക് എല്ലാം, അത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട്, അതായത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, vector theorems ആണ്, vector integral theorems. You have to study 3 theorems. Okay, third module contains 3 theorems, that is Green's theorem, Stokes theorem and divergence theorem. So the theorem and the related questions, that is verifying the theorems and evaluating the integral using theorems. വെക്റ്റർ ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസിങ് സം തിയറംസ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഇസ് ഗ്രീൻസ് തിയറം. Green's theorem, and in Green's theorem you will study how to find the line integral using double integral. Okay, line integral means it's a single integral. Okay, integral over C, we are integrating over a curve C, and that is a single integral. Okay, so this single integral we can find using what? Double integral. Okay, so simply Green's theorem says that if we are finding an integral of a function over a boundary, over a curve, this is same as the integral over the region. അതായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ
ഇപ്പം നിർത്താൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ബൗണ്ടറി. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ കേർവ്. ഓക്കെ, എ റെക്ടാങ്കിൾ, എ കേർവ്. സോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹിയർ. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഓവർ സി. സോ സി ഈസ് ദിസ്, ഓർ കേർവ് ഈസ് ദിസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ കേർവിലെ കൂടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, ഇതിന്റെ റീജിയൻ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ, ഈ റീജിയൻ, ഈ ഏരിയയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണ് എന്നാണ് ഗ്രീൻസ് തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ. ഓക്കെ, സോ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ എം ആൻഡ് എൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവണം. Okay, and the formula is integral over c m dx plus n dy is equal to double integral over r dou by dou x of n minus dou by dou y of m dx dy. So this is the Green's theorem. Okay, this is the Green's theorem. ഇതാണ് ഗ്രീൻസ് തിയറം പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് റീജിയൻ. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേർവിലെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണെന്നാണ് ഗ്രീൻസ് തിയറം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസിങ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻസ് തിയറം. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് നാളെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്നുള്ളത്? അറ്റൻഡൻസ് വരാം. അഭിനൻസി, അഭിനവ് ശ്രീനിവാസ്, Present. അഭിരാം, Present. ആഗ്ന, Present, ma'am. അഹില, Present, ma'am. അജ്ജൽ, Present, ma'am. ആകർഷ്, Present, ma'am. ഗോകുൽ, Present, ma'am. അക്ഷര, Present, ma'am. എൽബിൻ, Present, ma'am. അഞ്ജിത, Ma'am. അനുജിത്, Present, ma'am. അനുരാഗ്, Present, ma'am. അരുണിമ, Present, ma'am. അശ്ബിൻ, Present, ma'am. അശ്വന്ത്, Present, ma'am. അശ്വിൻ, അശ്വിൻ, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, Present, ma'am. അശ്വൽ, Present, ma'am. അശ്വന്ത്, Present, ma'am. അശ്വതി, അതുൽ, Present, ma'am. അതുൽ, ദീപിക, Present, ma'am. Present, ma'am. ദേവിക, Present, ma'am. ഫാത്തിമ, Present, ma'am. ഫാത്തിമത്തുൽ മിസ്ബ, മിസ്ബ, ഷൈല, Present. ഷിബിലിയ,
Present, ma'am. Fatima Zuhra, Present, ma'am. Gada, Present, ma'am. Gopika, Present, ma'am. Isha, Present, ma'am. Kiran, Present, ma'am. Malavika, Present, ma'am. Muhammad Nabil, Present, ma'am. Mohsina, Present, ma'am. Muhsin, Present, ma'am. Fahad, Muhammad Fahad, Present, ma'am. Sadaf, Present, ma'am. Sahel, Present, ma'am. Nandana, Present, ma'am. Neha, Present, ma'am. Niharika, Present, ma'am. Nirmal, Present, ma'am. Nivedita, Present, ma'am. Nainika, Present, ma'am. Punya, Present, ma'am. Rajat, Present, ma'am. Sahila, Present, ma'am. Sarang, Present, ma'am. Shahana, Present, ma'am. Shanil, Present, ma'am. Shonin, Present, ma'am. Siddharth, Present, ma'am. Saurav, Present, ma'am. Sriraj, Present, ma'am. Jaifal, ആരെയാ വിട്ടത്? സിദ്ധാർത്ഥ ഉണ്ട്. 2 സിദ്ധാർത്ഥ ഇല്ലേ? സിദ്ധാർത്ഥ പ്രേം. ഓക്കെ. ദെൻ ശ്രീരജ്. ഓക്കെ. ചൈഫൽ Present, ma'am. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. വർഷനാഥ്, Present, ma'am. വിഘ്നേഷ്, Present, ma'am. വിസ്രുത്, വിസ്രുത്, Present, ma'am. Present. പ്രണവ്, Present, ma'am. സെലിയ, സെലിയ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. താങ്ക് യു.